In this lesson, we will see together les conjonctions de coordination. And then more precisely, in this lesson, it will be car. So what is une conjonction de coordination? A conjunction of coordination is a type of conjunction that is used to connect two or more words, phrases, or independent clauses of equal grammatical rank. So you will use the conjunction to connect two words, two phrases, or two clauses. These conjunctions link elements that are similar or related, allowing for a smoother flow of ideas and information within a sentence. So by using this conjunction to connect these words, phrases, or clauses, it will make the sentence go smoother. And unlike subordinating conjunction that create dependent clauses, these coordinating conjunctions, they will join elements of equal importance. So this is quite important. In that case, you will see that in the examples, these conjunctions, they will join these elements that have equal importance. So we will focus on car, and the conjunction car is translated to because, since, or for in English. So let's have some examples. Elle a décidé de rester à la maison car il pleuvait. Elle a décidé de rester à la maison car il pleuvait. Il ne peut pas venir à la fête car il a un engagement familial. Il ne peut pas venir à la fête car il a un engagement familial. Nous devons partir plus tôt car la circulation est toujours dense à cette heure-ci. Nous devons partir plus tôt car la circulation est toujours dense à cette heure-ci. J'aime les randonnées en montagne car j'apprécie la nature et l'effort physique. J'aime les randonnées en montagne car j'apprécie la nature et l'effort physique.